имеют личного контакта, личного взаимодействия с королем. Это можно сравнить с шанта расой. То есть они на расстоянии, не вступая в личные отношения, поклоняются ему, молятся. The king also has servants, those who are engaged in his service in some way, in a distant form, like his security guards who travel with him, right? И у короля также есть различные виды прислуги, которые служат ему. Ну, например, такими слугами могут быть охранники, которые путешествуют с ним. They're a little bit closer. This is called dasya rasa, or servitude, relationship of servitude. И вот эти слуги, они находятся несколько ближе к королю, и это можно сравнить с даси расой, то есть отношением служения. As we start to come closer to the king, we can understand the king has friends himself. И когда мы начнем приближаться к королю ближе, мы обнаружим, что у короля есть друзья. Those friends enjoy a deeper intimacy with the king. И друзья наслаждаются, можно сказать, более личными, более тонкими отношениями с королем. They may know some private things that other people couldn't possibly know. Они могут знать какие-то личные вещи, о которых неизвестно другим людям. They may know a nickname that they told him by when he was a child or when they went to school together. They may tease him. Например, они могут знать его прозвище, когда он был маленьким и когда он ходил в школу. Они могут подшучивать над ним. If an ordinary subject tried to do the same, they would be either shot or hung or, put in prison or punished for trying to approach the king in such a familiar way. И вот если таким же образом будет поступать обычный гражданин, то его либо накажут, либо посадят в тюрьму, либо еще каким-то образом накажут его за то, что он так фамильярно обращается к королю. Coming closer, we can understand the king has also a mother and a father. И если мы еще больше приблизимся к королю, то мы поймем, что у него есть мама и папа. It's known as Vatsalya Rasa. И это можно сравнить с Ватсалью расой. And finally, the king has a partner. He has a wife. И в конце концов король имеет партнера, то есть у него есть жена. The wife is the most intimate. She may supply everything that all of the other kinds of relationships can supply to the king for his enjoyment. И королева находится, можно сказать, наиболее личной, можно сказать, интимной позиции по отношению к королю. И королева, она может предоставить ему все типы отношений, которые предоставляют другие люди. His wife is not addressing him as Your Majesty the King when she comes into the bedroom. И королева не обращается к нему как «Ваше Высочество», когда он приходит в спальню. Sometimes she's beating him. Иногда она может там. Sometimes he's playing games inside the privacy of the palace. Many things are going on that most people can't see, that most people don't know. И иногда они могут играть, но вообще внутри дворца могут происходить многие вещи, о которых ничего не известно людям за пределами. So when we're approaching Krishna consciousness, it's necessary to understand that this is the private life of God. И когда мы имеем отношение с сознанием Кришны, мы должны понимать, что это личная жизнь Бога. What's been revealed as the essence of the Vedas through Srimad Bhagavatam, through Sri Chaitanya Mahaprabhu and the great saints in our lineage, very confidential knowledge. И вот то, что было явлено через Шримад Бхагаватам, через великих святых, это очень это очень личное, очень скрытое знание. It's very deep, it's very profound, and it's infinitely wonderful. Оно очень глубокое, очень значимое и бесконечно прекрасное. So, Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shaktir Asma. The first thing when we're approaching the divine plane or the topic about Krishna is that we have to understand, just as in this world we're familiar with atoms, we're familiar with the building blocks
of this world. We can see it, we can touch it, we can taste it, because we have senses, right? Then we can say, yeah, it's real. И первая вещь, которую мы должны понять, ну, как бы, приходя в какое-то соприкосновение с Божественным, что так же, как в этом мире, мы можем потрогать атомы, какие-то блоки, вещи, дома, потому что у нас есть чувства, и мы можем воспринимать окружающее. So the structure of this world, the building blocks are atoms, material atoms, we can say. И этот мир, создан из атомов. The building blocks of the spiritual reality are built on another kind of atom. They're known as chinmoy, transcendental, fully conscious, touchstone atoms. Но трансцендентный духовный мир, он создан как бы из других атомов, они называются чинмой, это полностью осознанные, fully conscious, blissful, transcendental, spiritually conscious atoms, you can say. То есть полностью сознательные, благословенные. Chintamani, right? So the whole spiritual reality is a place where every movement is like song, like dance, and all expression, what we would call speech, is song. Sweetest song. Духовная реальность – это место, где каждое движение является танцем, и как бы каждая речь, каждое выражение является песней, прекрасной песней. And in the very center of that spiritual reality, which is known as Vaikuntha, the unlimited world that's made of these spiritually conscious atoms, is the abode of Krishna. In the center of Vaikuntha is the abode of Krishna. В центре Вайкунхи, бесконечного духовного мира, который создан из этих духовных атомов, находится Кришна. So, Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shaktir Asma. This is a very beautiful Sanskrit verse which describes the nature of the lila, the play of the supreme power and the powerful, or the supreme Purush and Prakriti, supreme male, supreme female. И вот эта вот прекрасная шлока на санскрите, она отражает отношение как бы силы и источника силы Пуруша и Пракрити, мужского и женского начала. So the play of Radha Krishna is transformation of Krishna's internal pleasure-giving potency, which is known as Hladini Shakti, the ecstasy potency. Игра, взаимодействие Кришны и Радхи – это выражение внутренней потенции наслаждения Кришны, которая известна как Хладини Шакти. And their relationship is something like the sun and the rays of the sun. Krishna is compared to the sun, and his potency, or his Shakti, right, the feminine potency, is like the rays of that sun. И эти отношения можно обозначить как отношения Солнца и луча Солнца, где Кришна – это Солнце, а его женская энергия, женская шакти, ипостась – это луч. So in all the religions of the world, God is praised as, the supreme Lord, the master of the creator of all the worlds, right? But what about the feminine aspect? Во всех религиях этого мира Богу поклоняются как высшему существу, как источнику, вселенную, как владельцу, хозяину. Но что касательно женского аспекта божественного? The very unique quality of Krishna consciousness is that not only the Father is there, but actually we are, and today is a very special day in that we're celebrating the victory of the supreme feminine principle of reality. И очень удивительная и особенная вещь касательно сознания Кришны, что помимо мужского аспекта присутствует
женский, наивысший женский аспект божественного. И сегодня особенный день, потому что сегодня мы празднуем славу вот этого наивысшего женского аспекта божественного. So it's described the great rishis, the great saints, the liberated yogis, right? The gods, Brahma, Shiva. They're all worshipping Krishna. They're all praying to. They're all going towards the Father, you could say, or to Krishna. He's the all-attractive one, right? The source of all things, the origin of all. И величайшие мистики, йоги, освобожденные души, они молятся Кришне, который является всепривлекающим, который является источником всего. But what about Krishna? What does he like to do? Но что любит делать сам Кришна? It's like the king. He's not always in the official role of being the king. What is he doing in his spare time? What does he do on his day off? Так же, как и король, он не всегда занят исполнением своих служебных официальных обязанностей. Что же он делает в свое свободное время, в свой выходной? Where does he get his kicks? You know, his enjoyment. Где он получает свое вдохновение, свое удовольствие? So everyone's worshipping Krishna, but Krishna feels, well, actually, what about me? What do I like? Все молятся Кришне, на самом деле Кришна думает, что, собственно, обо мне, а что я люблю? So Krishna admits that the source of my happiness, the source of my infinite satisfaction, infinite ever increasing satisfaction, the source of that satisfaction is Shrimati Radharani. И Кришна говорит, что признает, что источником его удовлетворения, источником его бесконечного блаженства, возрастающего, является Шримати Радхарани. Krishna has unlimited potencies, just as the sun has unlimited rays. Кришна обладает безграничными энергиями, точно так же, как у Солнца есть бесконечное количество лучей. But the original potency, that is known as Hladini Shakti, and the embodiment of Hladini Shakti is Radharani. Но его изначальная энергия Хладини Шакти, и воплощением этой Хладини Шакти является Шримати Радхарани. So Krishna has three main principal Shaktis, Hladini, Samvit and Sandhini, right? And they manifest as Sat, Chit and Anandam. Кришна имеет три главные энергии, Hladini, Samvit and Sandhini. И они представлены как Сат, Чит, Ананда. In this world they manifest as the powers of thinking, feeling and willing. И в этом мире они представлены как сила мыслить, чувствовать, мышления, чувствования и волеизъявления. So we, as atomic particles or sparks of that Shakti, of that light, we also possess in minute quality those potencies of Sat, Chit and Anandam. И мы, как вот молекулярные части этой энергии, как искорки Солнца, мы также в своей крошечной доле обладаем этими энергиями Сат, Чит, Ананда. All Shakti comes from the original Shakti, known as the Maha Shakti, that is Radharani, and today we are celebrating her appearance on this earth 5,000 years ago. И все энергии, они исходят из изначальной энергии, из Шримати Радхарани. И сегодня мы празднуем День явления Шримати Радхарани на этой земле. So I'm just going to read a little bit from Chaitanya Charitamrita because some very beautiful description about Radharani. И мы сейчас почитаем некоторые прекрасные описания Шримати Радхарани из Чайтанья Чаритамриты. So this first begins with a verse of Lord Brahma, Lord Brahma, who's known as the universal mind behind all of creation. И первый шлок это принадлежит Брахме, Творцу Вселенной, который известен как ум, который стоит за всем. So he says, I worship Govinda,
the primeval Lord, who resides in his own realm, Goloka, with Radha. Я молюсь, я поклоняюсь Говинде. I worship primeval Lord Govinda, who lives in his own realm, Goloka, Верховному Богу, который живет на своей собственной планете with Radha, с Радхой, who resembles his own spiritual figure, который представляет свою духовную природу and who embodies the ecstatic potency, Hladini. и которая включает эту экстатичную энергию Хладини. That supreme ecstasy of Шримати Радхарани is the essence of spiritual life. И это величайшее блаженство Шримати Радхарани, это сущность духовной жизни. Her only business is to fulfill all the infinite desires of Krishna. И единственное ее занятие это удовлетворять бесчисленные желания Кришны. Шримати Radharani is the topmost spiritual gem. И Шримати Радхарани это наивысшее духовное. And all the other gopis, gem like diamond. Diamond is a gem. Jewel. Да, наивысшее духовное. So she is the topmost spiritual gem. Oh, sorry. She is the topmost spiritual gem, and the other gopis, her confidential companions, Lalita, Vishaka, etc., И другие гопи, Лалита, Вишака, are expansions of her spiritual body. это как бы распространение ее духовного тела. Actually, the entire spiritual reality which exists to satisfy the Supreme Lord and His infinite desires. И в действительности вся духовная реальность, она существует для того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога и Его бесконечные желания. Is a manifestation of her heart. И вот эта духовная реальность, это выражение ее сердца. Vrindavan is Krishna's playground. Вриндаван — это место, где Кришна играет. But where does Vrindavan come from? What is Vrindavan? Но что такое Вриндаван? Откуда он появился? So it's described in the beginning. God was one, one entity. И как мы говорили в начале, Господь был единый, как бы одна сущность. But at some point in eternal time and space, He decided that He's a bit bored actually being one. Но в какой-то момент в бесконечном времени и в бесконечном пространстве он решил, что ему достаточно скучно быть единым. So He manifested as two. И он как бы явился как два. As the potency and the potent, or the owner of the potency. Как энергия и обладатель энергии. So we say Hare Krishna. What does it mean? Hare. This is His Shakti, His supreme pleasure-giving potency. И вот мы говорим о Харе Кришна. А что это значит? Харе означает его энергия. Это энергия, дающая бесконечное удовольствие. And in her manifestation is the complete, the happiness of Krishna, you can say. Gurudev said once, Krishna has deposited all of his ecstasy, his infinite ecstasy. Now you can imagine God's ecstasy. What kind of infinite nuclear force is that? В действительности она представляет как бы счастье Кришны. И говорится, что Кришна передал все свое блаженство, весь свой экстаз к ней. И как такого это можно представить? Представьте себе там ядерную бомбу, ядерную силу. Вот такую, можно сказать, силу блаженства он передает. So you say Krishna has deposited all of his ecstasy in the pot of Radharani. И можно сказать, что Кришна передал все свое блаженство, свой экстаз как бы в горшочек Радхарани. She understands how to fulfill the infinite desires of Krishna. И она понимает, как можно удовлетворить все бесчисленные желания. She manifests herself as Yogamaya to build the playground of Krishna, which is Vrindavan, from
the spiritual potency. И она представляет себя в виде йога Майя, который создает как бы духовное место Вриндаван для игр Кришны. So she is Bhakti Devi. Bhakti is love. This is the process of Bhakti Yoga, the cultivation of divine love. И она Бхакти Деви. Бхакти — это любовь. Бхакти — это процесс культивации божественной любви. She is the source, the origin of Bhakti. Она источник происхождения Бхакти. So the very highly elevated, liberated souls, they understand that Krishna can't be approached directly. И все высочайшие освобожденные души, они понимают, что Кришне нельзя найти к Кришне подход непосредственно. Because actually we don't know how to properly satisfy the infinite, ever increasing, expanding desires of God Himself. Who can say they know what God wants? Потому что, в реальности мы не знаем, как удовлетворить бесконечные и бесконечно увеличивающиеся потребности Господа. Кто может сказать, что я знаю, как это сделать? So just as the sun rays are distributing the energy of the sun, точно так же, как луч света, он распространяет энергию солнца. The sun rays, they let us know that the sun is here, that the sun has risen, right? The sun rays come to us. И рассвет, он дает нам знать, что солнце здесь, что солнце пришло к нам. So Krishna's potency is distributing Krishna. She is giving Krishna to everyone else in existence, to everything else in existence. И таким же образом энергия Кришны, она раздает Кришну, она дает Кришну всем в этом мироздании. And there's a very beautiful verse that Srila Gurudev in 2007 when he was in St. Petersburg, on this day, he quoted one very beautiful verse. Есть одна прекрасная шлока, которую произнес Гурудев Говинда Махарадж в этот самый день, явления Шримати Радхарани в 2007 году в Санкт-Петербурге. It's a verse of Prabodhananda Saraswati. And he says, when Radharani passes Krishna, like passes him, he feels the breeze that brushes by her dress comes to his nose, and he catches the fragrance of her transcendental form. Breeze, wind, like the wind. But the breeze, soft wind. Когда Радхарани проходит мимо Кришны, то она чувствует ветер. Он чувствует ветер, который исходит от ее платья. Just by the aroma of Radharani comes to him, and he feels my life is completely fulfilled. Аромат ее одежды, он чувствует аромат ее одежды и чувствует, что моя жизнь полностью, удовлетворение полностью счастлив. Like it's okay to be God. Like it's a pretty good job. Так как, это нормально быть Богом, хорошее. She gives him inspiration to be God, to continue to carry on being God. Она дает ему вдохновение быть Богом, продолжать свою деятельность в качестве Бога. And more than that, he is not complete without her presence. И более того, он не полон без ее присутствия. When Radharani is away from Krishna, we don't worship that Krishna. We do not worship the Krishna which is not with Radharani. И когда Радхарани находится отдельно от Кришны, то мы не молимся о таком Кришне, который отделен от Радхарани. Our spiritual masters, they cannot conceive of Krishna without his other half, or we could say his better half. И наши духовные учителя, они не хотели воспринимать Кришну без его второй половины, можно сказать, без его лучшей половины.
Krishna's beauty is famous throughout the world. Krishna, the very name Krishna means the all attractive one, right? He who is all attractive. Anything you can think of that's attractive, multiply it by infinite, and you'll end up finding Krishna. Красота Кришны, она известна по всему миру. Кришна означает все привлекательно. Представьте себе что-то, все что угодно привлекательное. Вот это все увеличенное бесконечное количество раз и будет Кришна. Right? Anything that's beautiful, anything that you can think of. Magnify it with absolute, infinite, concentrated intensity. Все что угодно красиво, о чем вы только можете подумать или представить, увеличенное, бесконечно усиленное и увеличенное и сконцентрированное. And you'll be going in the direction of what Krishna is made of. И вот если вы себе это представите, то вы пойдете в то направление того, чем же является Кришна. So he is beauty personified. Он это воплощенная красота. But when he's with Radharani, his beauty, his infinite beauty is magnified again infinitely. Но когда он с Радхарани, его бесконечная красота снова бесконечное количество раз увеличивается. And Raghunath Das Goswami, who is one of the highest saints in our lineage, he was a very exclusive devotee of Radharani. And Рагунатха Дас Госвами, который является одним из величайших святых нашей линии и который является уникальным, исключительным слугой Шримати Радхарани. He composed one famous verse that our Gurudev, or our masters, very much like to quote. Он составил шлоку, которую Гурудев, наши духовные учителя, очень любили цитировать. Asabhare amita sindhu mai katanchit. He says, actually, without you, my mistress, I have no use for Krishna. I don't even have any interest in Krishna. Without you, Krishna is not even attractive for me. И в этой шлоке он говорит, без тебя, имеется в виду Шримати Радхарани, я не заинтересован Кришной. Без тебя Кришна не является для меня даже привлекательным. Things what can I give to Krishna? You can satisfy him. Nobody else can satisfy him. So он говорит, что я могу дать Кришне? Ты можешь удовлетворить его, никто кроме тебя не может удовлетворить его. So if we can understand that just the breeze, the fragrance of Radharani's aroma gives Krishna the feeling of full nourishment, then we can understand something about who is Radharani. И если мы поймем, что даже ветерок, даже этот запах движения Радхарани дает такое удовлетворение и наполненность Кришне, тогда мы немного начнем понимать, кто такая Радхарани. Krishna himself wants to serve her. What to speak of anyone else? Сам Кришна хочет служить ее, что же говорить о всех остальных. Lakshmi Devi, she's aspiring for the qualities of Radharani. Лакшми Деви, она желает иметь качество Радхарани. Parvati, the eternal consort of the famous Mahadev, Shambhu, Shiva, she is also aspiring for the service of Radharani. И Парвати, вечная супруга Махадева, она тоже молится о служении Радхарани. There's a famous history of Jayadev Goswami. И есть известная история Jayadev He's Goswami. a pure devotee, very exalted, and the author of many famous, very intimate literatures about Krishna Lila. И он был святым, и он был автором множества книг, которые говорили о таких интимных, личных играх Кришны. So he was composing the Govinda Lila Amrita Он составил произведение about the pastimes of Radha and Krishna. Говинда Лиламрита о лилах Кришны и Радхарани. And he comes to a point in his revelation of Krishna Lila that's coming through him
И Кришна Лила, она проявлялась через него, и он пришел. He has some revelation, and he can't finish the sentence because he thinks this is too much, this is too high, I can't write this. И к нему пришло такое сознание, что когда он писал, он не смог даже закончить предложение. Он подумал, что это слишком высоко, я не могу написать об этом. And what he wants to write, what comes to him is that Krishna is going to bow down to the feet of Radharani, to take the dust from her feet. И что пришло к нему, что Кришна хотел склониться к стопам Радхарани, чтобы собрать пыль с ее стоп. But he's shocked that this has come to him because Krishna is the supreme Lord, the supreme person. He doesn't bow to anyone. He's God. И он был шокирован, потому что Кришна это верховная личность Бога, и он не склоняется к стопам никого, потому что он верховный. So he feels I can't write this. I can't. Yeah. So he takes a break, he goes, tells his wife, Padmavati Devi, that he's going to take bath in the river and he'll come back. Он сделал перерыв, он пошел к своей жене, которая принимала омовение в реке в тот момент. So Krishna takes the form of Jayadev Goswami. Jayadev Goswami goes to the river, and Krishna takes the form of Jayadev Goswami and he comes to the house, to his house. И когда Джайадев Госвами отправился к своей жене, к реке, Кришна принял форму Джайадева и пришел домой. He comes to his wife and hi darling, and she says, I thought you went to take bath. And he said, yeah, I changed my mind, I have to go and do something in my room, I need to finish something that I was writing, something important. И он встретил свою жену и сказал, что я слышал, я собирался принять душ, но я изменил свое мнение и пойду-ка я допишу шлоку. So he comes into the room and Krishna himself completes that line. И он вернулся обратно в комнату, и Кришна сам он дописал это предложение. And he disappears. He vanishes. And sometime later Jayadev Goswami comes back from the river. And his wife's a little bit confused because actually when Krishna was there he took prasadam also, he accepted the offerings of Padmavati. И через какое-то время, после того как Кришна исчез, сам Джайадев Госвами вернулся домой с реки, и это несколько смутило жену, потому что когда Кришна являлся в форме Джайадева Госвами, то он принял прасад жены. So he's like, what happened? She said, you came back. Have you gone crazy? Like, you came back, you took prasadam, and Jayadev Goswami is completely like freaking out. И она говорит, что ты сошел с ума, ты уже приходил, ты уже принимал прасад, и Джайадев Госвами был полностью обескуражен. So it's not possible. I've been bathing down at the river. Нет, это невозможно. She said, no, you came back, you took prasadam, you went into your room to finish some writing, don't you remember? You're going senile, old man. Нет, но ты же помнишь, ты вернулся с реки, ты принял прасад, ты пошел в комнату, чтобы закончить шлоку. Then Jayadev Goswami hears, and then he thinks, he goes into his room and he sees that line is completed, that what he was meditating on, that he couldn't bring himself to write. Krishna himself had come, and he realized Krishna himself has come and revealed this. И тогда Джайадев Госвами, он пришел в комнату и увидел, что предложение, та идея, на которую он медитировал, которую он смог записать сам, что она дописана до конца, что Кришна сам дописал ее. So if you see here our logo, it's a very special concept and written just briefly. Здесь мы видим эмблему над алтарем Шри Чайтанья Сарасвати Матха. So there is a lotus flower in the center which represents the soul. В центре изображен цветок лотоса, который представляет душу. The Om is like the sun.
ом, который нарисован поверх лотоса. The soul is, the lotus of the soul, of the heart is blossoming towards the sun. И лотос, он расцветает по направлению к солнцу. Is opening in the rays of the sun. Он открывается под лучами солнца. But the lotus, the roots of the lotus are situated in, you can't see it so well here, but in the water. Right? Но корни лотоса, хотя здесь это не совсем хорошо видно, они помещены в воду. So the water that the lotus is in represents Guru. И вот эта вода, куда помещены корни, она представляет собой гуру. Guru is nourishing the lotus in its growth towards divinity. И гуру, он питает лотос в его росте к божественному. And in that way the sun will not burn the lotus because the lotus is safely in the nourishing, cooling waters of the shelter of Sri Guru. И вот именно поэтому солнце, оно не может сжечь лотос, потому что он помещен в живительную свежесть вот этой воды Шри Гуру, которая защищает лотос. So around our logo is printed some very beautiful Sanskrit poetry composed by Srila Sri Damas and compiled by our Gurudev. И вокруг лога расположена прекрасная шлока, которая была составлена Шридхаром Махараджем. Sanskrit shloka. Gayatri Muralista Kirtana Dhanam Radha Padam Dhimahi. Это санскритская шлока. So everyone's heard of the Gayatri mantra. Yeah. The Gayatri mantra is very famous in India. It's a very powerful mantra. Это Gayatri mantra, yeah. So Gayatri Muralista Kirtana Dhanam. Krishna is famous as the flute player. What is he playing on his flute? Кришна известен как играющий на флейте. И что есть его флейта? The song of Krishna's flute is actually described in the Vedas as the original sound vibration of all reality, of all creation. И звук флейты Кришны описан в Ведах как изначальный звук, как изначальная вибрация. When that spiritual sound reaches the Maya Shakti, it becomes Om. И когда этот духовный звук достигает Майя Шакти, он становится Омом. So as the vibration, the sweet vibration of Krishna's flute manifests outwards from the central reality, И также как the sweet vibration of Krishna's flute, так же как сладкая вибрация, сладкий звук флейты Кришны распространяется. it's manifest as Om, and from Om is manifest the Gayatri mantra. Он сначала является как Ом, представляется как Ом, а затем он представляется в форме Гайатри. Which is the seed vibration for the Bhuva, Swa, Mahajana, Tapasati, all the different gradations of material energy. Который является таким зерном вибраций для всех видов материальной энергии. But this is the external meaning of Krishna's flute song. Но это внешнее значение игры, звука игры Кришны на What's флейте. described here in this mantra is that the only purpose of Krishna's flute song is the praise of his beloved, of Radharani. И, как написано в этой мантре, то единственное значение игры Кришны — это молитва, прославление Шримати Радхарани. So everyone's meditating on Om, all the yogis, everyone knows Om. Все знают Ом, все йоги медитируют на этот But what is the real deep purport of Om? The deep meaning behind Но что the Om? является глубоким смыслом настоящим за звуком Ом? Love, in a word. Любовь. The love that the Supreme Lord has for his better half. Любовь, которая Верховной Личности Бога, любовь Верховной Личности Бога к его лучшей половине. And this, the beauty of this relationship, the infinite play that's known as Leela, is fully manifest in the Hare Krishna Maha Mantra.
that we chant. И красота этих отношений, эта игра, она в полной мере представлена в Харе Кришна Махамантре. And Rama, Hare Rama, Hare Rama. What is the meaning of Rama? It means Radha Raman. И когда повторяем Харе Рама, Рама, что значит вот слово Рама? Это оно означает Радхараман. Refers to Krishna who wants to please, who wants to serve Radharani. И Радхараман означает Кришна, который хочет удовлетворить, который хочет служить Шримати Радхарани. So our prospect is not directly with Krishna, but is actually through her, because by наша перспектива отношений не непосредственно с Кришной, а через посредством Шримати Радхарани. Because she knows how to satisfy Krishna. So if we invest our energy through her, then our energy will be utilized to its maximum. It will be magnified. И потому что Шримати Радхарани знает, как удовлетворить Кришну. Если мы направим свою энергию Шримати Радхарани, то наша энергия будет использована максимальным способом и увеличена максимально. So our spiritual masters, our gurus, they're very exclusive devotees of Radharani. И наши духовные учителя, они стоят в исключительной линии служения Шримати Радхарани. And once Srila Gurudev said to me very strongly, he said, we must never forget that we are the servitors of Radharani. This is our destiny and our destination. И однажды Гурудев сказал мне, что мы никогда не должны забывать, что мы являемся слугами Шримати Радхарани. Это наше назначение. Это то, куда мы стремимся. But how do we know all these things? Но откуда мы знаем все эти вещи? Only by the grace of Sri Gauranga, of Mahaprabhu. Только по милости Махапрабху, Шри Гауранги. If Mahaprabhu had not come, if Krishna himself didn't come out and announce to the world her position is supreme, then nobody would know these things. И мы знаем это только по воле Махапрабху, то есть самого Кришны, который пришел в этот мир, чтобы провозгласить верховное положение Радхарани. И только по милости Махапрабху нам известно все это. So initially, in our approach to Krishna consciousness, to spiritual life, we take it that Guru is non-different from Krishna, because only Krishna can give himself, and so Krishna is coming through Guru, and we see Guru as a manifestation of Krishna. И в начале нашего пути в сознании Кришны мы рассматриваем Гуру как неотличного от Кришны. Мы видим в Гуру выражение Кришны. But our masters have described that as we make progress, as we develop a deeper vision, we'll see that actually it is not Krishna, but it is his potency that is revealing Krishna. It is Radharani. Но наши духовные учителя говорят, что когда мы прогрессируем в сознании Кришны, мы увидим, что это не сам Кришна, это его потенция, это его энергия в лице Шримати Радхарани. In the highest rasa, of Madhura rasa, she is the original Guru in the most intimate relationship. В наивысшей расе, Мадхури расе, в наиболее интимных отношениях она является изначальным Гуру. So we're going to sing another song. Сейчас мы споем еще одну песню. She's called what page? Good question.
Jadi Gora na hota. Remember from this morning? Jadi Gora. 125. На фото 125. Больших маленьких нет. Только ты можешь повторять слова, можешь. Jadi Gora na hoto tobe ki hoito kemone dori tande. Jadi Gora na hoto tobe ki hoito kemone dori tande. Radharo mohima prema sasima jagotte jagatte.
So this Gayatri Muralista Kirtan Dhanam Radha Padam. This verse also describes the process of kirtan that was started by Gauranga by Mahaprabhu. Is also one different from the flute song of Krishna. И эта шлока, она также описывает киртан, который был начат читанием Махапрабху, и который не отличен от звуков песни Кришны. Because who is Chaitanya? Who is Krishna himself, in the mood, immersed in the mood of Radharani, glorifying his pure devotee. И кто такой читание Махапрабху? Это сам Кришна в настроении Шримати Радхарани, представляющий своих преданных. So, Jada Jada hi Gaura Padar Vinde Vindekta Bhaktin Krutaptin Rasi Tata Tato Sapi Hridi Akasmad Radha Padam Bhoja Sudam Rasi. Verse that Srila Guru Maharaj used to love very much. Это то шлоку Гуру Махарадж очень любил. If you try to approach Krishna directly, you will fail. You will be disappointed. Если вы будете стараться достичь Кришны напрямую, то вас постигнет неудача, вы будете расстроены. Even to approach Radharani directly is not so easy. Даже достичь Радхарани напрямую не так легко. We don't know who is Radharani. We don't know who is Krishna. Мы не знаем, кто такой Радхарани, мы не знаем, кто такой Кришна. So Krishna himself came in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago as the Kali Avatar to give Krishna, to give himself freely. И Кришна сам пришел 500 лет назад как юга аватар, как читание Махапрабху, для того, чтобы раздать себя. Radharani's effulgence is described as golden, and therefore she is also known as golden. И природа Радхарани известна как золотая, также называется golden. So Krishna is known as Shyama Sundar, which means that he is blackish. Shyama Sundar describes a particular kind of blackishness that you can't see. И Кришна сам известен как Шьяма Сундар. Шьяма Сундар означает темнота, чернота, особого рода, на самом деле такая, которую мы не можем видеть. So most of the universe is dark, actually. Большая часть Вселенной на самом деле черна. So Krishna is an infinite black hole, absorbing everything, consuming everything. И Кришна это бесконечная черная дыра, которая включает в себя все. And also everything is manifesting out from him. И также все проявляется из него. So how can Krishna be seen? How can darkness be seen? И как мы можем увидеть, как Кришна может стать видимой, как темнота может стать видимой? Only with the help of light. Только при помощи света. So Radha, she is golden, and she is illuminating the blackish complexion of Krishna so that he may be perceived. И Радха, она золотая, и она, можно сказать, освещает черноту Кришны таким образом, чтобы он мог быть увиден. And often Krishna is depicted as wearing a yellow sash, a yellow dhoti, and that represents Radharani. That yellow, the effulgence of that yellow sash, his potency is illuminating his beauty. И часто Кришна изображает в желтой повязке, в желтом тхоте, и это желтое тхоте как раз и представляет Радхарани. So she is giving the vision, she is giving the capacity, she's giving Krishna to the world. И она дает возможность видеть Кришну, она дает Кришну всему миру. She's distributing the connection of Krishna, the service of Krishna to her servitor. И она распространяет связь с Кришной, она распространяет служение Кришне своим слугам. Lalita, Vishaka, Rupa, Rati, our lineage is coming in her way. Лалита, Вишака, Рупа,
И наша линия приходит к ней. Guru Rupa Harim Gongam Radhari Chiruchavitam. So, if anyone has any question at this point or comment, you're welcome to post it. Если у кого-то на данный момент есть вопрос, либо комментарий, то можете задать. Мы ставим группу. Everyone can start that. Все ли готовы? So, let's sing another song, right? Jai Radha. Когда мы поем другую песню, Джай Радха Маршмана. We sang, there's many special songs that we sang this morning, specifically describing the characteristics, qualities and glories of Radharani. Есть много особенных песен, которые мы пели сегодняшним утром, которые прославляют славу и качество Радхарани. We might be able to sing all of them times running. И на столько времени мы не сможем все спеть свою вечную. But I just want to just briefly read a little bit from one of these songs to give you an idea of Prabhu's vision. Прочитаем вот песню, которая дает видение Бхактивинода Тхакура. He says, the lotus feet of Sri Radha are the abode of all speciousness. Лотосные стопы Шри Радхи — это источник. Abode, like resting place. Which song? Radhika Charana Pata. Yeah. Charana Pata. Yeah, Radhika Charana Pata. 96. Лотосные стопы Шри Радхи — обитель блага, высшая цель жизни. Тот, кто не смог принять прибежище святой Дхамы под названием Вриндаван, брачного лотосового Радхи, кто не смог общаться с близкой подругой Шри Радхи, разумной и глубоко чувствующей настроение ее преданности, как сможет он омыться в расе симха, океане упоительной радости, которым является Шримасуга? Постарайтесь понять это. Шри Радха — величайшая наставница вкусов супружеской любви. Чистая упоительная любовь Шри Радха Матхи — то, о чем следует размышлять, и то, что следует обсуждать. Тот, кто со всем постоянством крепко держится под господобный стоп Шри Радхи, несомненно, обретет жемчужины господобный стоп Кришны. Не приняв прибежище от господобных стоп Шри Радхи, невозможно встретиться с Кришной. Все веды провозглашают, что Кришна полностью принадлежат служанкам Шри Радхи. Отказавшись от богатства, последователей, жены, детей, семьи и друзей, мирской деятельности и интеллектуального занятия, следует погрузиться в божественную сладость служения под господобным стопом Шри Радхи, заняв положение одной из ее служанок Махтура Раси. Так разглашали Бхактивинода. Следующий. Выше реки Браджа простирается лучезарное духовное небо, а над этим царством Вайкунтхи находится божественная обитель, известная как Yeah. So I just want to say, the Viraja River, just to mention, what the Buddha describes as nirvana in the Vedas is known as Viraja, which means a state of nothingness, that is a kind of border between the material realm and the spiritual, unlimited spiritual realm. И то, что Будда обозначил как нирвану, в ведах известно как вираджа, то есть это состояние ничего, отсутствие всего, это пограничное состояние между мирами. So
So just to explain what the Virajarita is. Чтобы объяснить, что такое Вираджа Рима. Вираджа, лучезарное духовное имя. А на третьем красном Вайкунхе находится божественная видение, известная как Шри Галока Вриндавана. Земля Вриндавана состоит из духовных драгоценных камней. Она подобна залежам, обладающим сознанием, пребывающих в блаженстве драгоценности. Это трансцендентное, исполненное сознание обители представляет собой удивительное и необычное зрелище. И самое удивительное здесь присутствие Господа Кришны. Его сравнивают с деревом Тамал, царем деревьев, цвет которого подобен цвету темного сапфира. Обвиваясь вокруг этого темного дерева, возникла прекрасная золотая лиана, завоевательница всех царств, очищающая все и вся. Ее зовут Махабхава. Она – сущность высшей, дающая наслаждение энергии владения. Она пленяет Шри Кришну, того, кто сам очаровывает все три мира. Известная под именем Радха, она вечно сияет в той обители, пребывая в великом экстазе. Она всегда заботится о том, как порадовать богиню. Листья и цветы этой лианы – ее подружка, возглавляемая Лалитой. Она и ее подружки крепко облетают это темное дерево. От прикосновения лианы дерево Тамал расцветает. Из объятия этой лианы оно не может продолжать существовать. У лианы никогда не возникает желания оставить дерево Тамал. Лиана всегда жаждет единения с ним. Бхактивинод, чье единственное богатство служения Шри Радхи, смиренно молит быть служанкой и влюбленной в подобность. These three songs are very special and beautiful because not everyone was here this morning when we sang it, and we did the translation to И текст, который мы, может быть, сможем прочитать, мы хотим, чтобы мы смогли услышать перевод. Кришна Баджан того, в чем сердце называется жажда Радха Баджана, бесполезна. Невозможно увидеть солнце без солнечного света. Подобным образом я не вижу Кришну без Радхи. Тот, кто поклоняется только Кришне, пребывает в невежестве. Тот, кто не почитает Радху, самонадеян. Если в твоем сердце есть хотя бы ничтожное стремление к любовным играм Радхи, избегай общества тех, кто завидует Радхе. Тот, кто считает себя служанками Шри Радхи, ждет скорой встречи с Гакулой Кришной. Брахма, Шива, Нарада, Шрути, Нараяни, Лакшми благоговейно чтят святые стопы Шри Радхи. Ума, Рама, Сати, Шачи, Чандравали и Рукмини – все они экспансии Шримати Радхарани. Таково заключение. Бхактивинод, чье единственное богатство служения Шри Радхи, смиренно молит принять его служанкой и влюбленность с подобностью. No one can express the reality of the quality, the infinite divine qualities of Radharani, like those who know her intimately, which are divine masters, Bhaktivinoda Thakur, Siddhanta Saraswati, Thakur Maharaj. Никто не может рассказать о бесконечных качествах Радхарани, кроме тех, кто знает ее сердце. Такими были наши божественные учителя, Бхактивинод Тхакур, Сарасвати Тхакур. И как Гуру Махараш и Хан Саш и Гуру Дев. In Chaitanya Charitamrita it's described by Ramananda Roy when he's describing the divine qualities of Radharani. At the end of his description, Рамананда Рай в читании Чаритамриты описывает божественные качества Шримати Радхарани, и в конце своего описания. If we had time, I would read that description because it's absolutely mind and heart melting completely. But we don't have time, unfortunately. Мы говорим, что если бы мы имели время, то мы бы прочитали это описание, потому что оно абсолютно потрясает ум и сердце. But at the end, he says that the glories of Radharani are unlimited and unfathomable. How can an ordinary living entity possibly describe them? В конце он говорит, что качества Шримати Радхарани, они бесконечны и непередаваемы. Как ограниченное существо, личность может
described like the bees are trying to get at the jar of honey. The jar of honey is sealed. They're trying to taste the sweetness through the jar of honey, but cannot. И это можно сравнить с тем, как пчелы, они пытаются попробовать мед, но этот мед находится в закрытой емкости, они пытаются, но не могут постичь его вкус. So in order to really enter in deeply to the experience of these topics, we need to very closely follow the process that's given by our masters in order to do that. И таким же образом, единственная возможность нам погрузиться глубже, нырнуть в ту тему, которую мы сегодня обсуждаем, это следовать тому процессу, который был дан нам нашими учителями. When I met our Gurudev, the first thing that I was overwhelmed with his presence was that he was tasting a kind of sweetness and joyfulness that I'd only ever glimpsed in the heights of my best acid trips or something, you know. Но когда я встретил моего Гурудева, Говинду Махараджа, я был потрясен той слабостью, тем блаженством, которое он непрерывно наслаждался. Это была слабость такого рода, которую я мог, можно сказать, видеть только в своей You could see and feel he was tasting ecstasy, tasting sweetness constantly, permanently. There was no gap. He was constantly experiencing and sharing the sweetness of Krishna Prema, of realization of the essence of spiritual life. И это можно было увидеть, это можно было почувствовать, что Гурудев всегда наслаждался вот этим экстазом, что он его всегда переживал, он всегда переживал Кришну прему. So in order to tangibly enter into these things, to enter into the honeypot, we need to very closely study their teachings and practice to cleanse the mirror of our consciousness. И вот чтобы как эта пчела, чтобы проникнуть внутрь этого сосуда, где находится мед, мы должны очень тщательно изучать учение наших учителей, мы должны тщательно следовать ему. Describe the first effect of chanting of the Maha Mantra is to cleanse the mirror of the mind, the mirror of consciousness. Да. Мы должны следовать этому учению, чтобы очистить зеркало нашего сознания. И что первое значение повторения Маха-мантры – это именно очищение зеркала нашего сознания. Process of dissolution of false ego, false identity. Это процесс разрушения ложного эго, ложной In order to самоидентификации. reveal the potential of pure consciousness or our soul's existence. И чтобы высветлить, чтобы явить потенциал нашей души, которая является. That potential is known as ananda, which means ecstasy, the ability to feel love, to feel joy. И потенциал нашей души, он называется анандом. Это способность чувствовать любовь, способность чувствовать удовольствие. Our heart is tied in a knot. We don't know how to feel love, how to feel unlimited joy constantly. But we want that. И в нашем сейчас неблагополучном существовании у нас нет возможности чувствовать любовь, у нас нет возможности чувствовать блаженство, нет возможности делать это постоянно, но мы хотим этого. We need that. Мы нуждаемся в Our этом. heart yearns for that, longs for that. И наше сердце молит об этом, наше сердце стремится к этому. So we have to dig to find the treasure. It requires some effort on our part. И мы должны начать копать, чтобы найти сокровища, и для этого надо приложить некоторые усилия. Dissolving the layers of conditioning that have developed over lifetimes, but even just if we just take this one lifetime. И чтобы разрушить все те оболочки, которые мы накопили в течение этих жизней.
You know, like Srila Sri Maharaj said once, he said, "What is Krishna consciousness?" He asked the question to his students. Однажды Шримати Радхарани задал своим последний вопрос, что такое сознание Кришны? Krishna consciousness is reality. Кришна, сознание Кришны — это реальность. It's not just philosophy or ontology or theology. It is reality. We're not interested in religion. We're interested in reality. Это не антология, философия или что-то другое. Это реальность. Мы не заинтересованы просто в религии, мы заинтересованы в реальности. We need to taste that reality. So for that, we need to do some practice. И мы хотим почувствовать на вкус этой реальности. Для этого нам нужно практиковать. And the beauty of the practice of Krishna consciousness is very simple. Through the cultivation of divine sound vibration, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. И красота сознания, практики сознания Кришны, она очень простая. Она исходит из повторения, из божественного повторения, из повторения Харе Кришна. And we have to remember, Gurudev said, not just that we will chant in kirtan with instruments or chant with japa mala, but all the time to remember chanting Maha Mantra, to develop the habit of chanting, to conquer the mind. И мы должны не просто сами повторять на четках Махамантру или совместно с помощью инструментов исполнять Махамантру. Мы должны стремиться к тому, чтобы постоянно удерживать Махамантру в сохранении.
Sina